Հարգելի գործընկերներ, այժմ խոսք ընտանք էմիրությունների մեր գործընկերոջը, իր Արաբիայի կրեատիվ մենեջեր պարոն Սահմար Խոզամիին, որպեսզի ներկայացնի Ֆլայ Արնայի ապրանքանիշը բրենդը, նրա ստեղծման պատմությունը։ Խնդրեմ։ Good morning, everyone. Thank you for giving me the opportunity. It's an exciting day for us today. It's a day we've been all waiting for. I'm privileged to introduce the Fly Arna visual identity, which will basically create the first impression and shape basically the perception of our brand. I'll just share my screen and take you through the presentation that we've put together. Can you confirm if you see my monitor? Okay. Okay. All right, so this is basically the logo that you saw in the video. I'll just take you real quick through the process of the constructing the logo. So basically, after selecting the company official name, we came up with a brand name that is universal, simple, and easy to communicate across most or all the languages. And since we are an Armenian national airline, we were proud to embrace the Armenian national flag colors. And those three colors, the red and the blue and the yellow, is going to be the primary colors of Fly Arna brand. We have a component of our logo, which is the symbol. We wanted to create something that symbolizes the brand. So we started to look for inspirations. We were inspired basically by the traveler himself. The traveler goes and explore and go out to the world to explore the world, and it creates his own path, or just walk through the paths to explore different places, amazing destinations. We were also inspired by the letter A, because it opens and ends the word Armenia as well as the word Arna. So what we did is we took these two inspirations and we combined them together. Basically, the letter A with the action of walking that the traveler makes while going across the land. And this is our constructed symbol. And this is how it looks after we embrace the Armenian flag colors, or the color palette that we have chosen. This is just a simple representation of how, to bring the symbol to life. Basically, in the future communication, all these basic elements or the core visual identity elements will be part, or will form the global visual identity of the brand moving forward with the communication. And this is our logo. This is the word mark, Fly Arna, side by side with the symbol. And it's the Armenian national airline. This is another color combination. And here is a few slides just to give you the opportunity to visualize the brand, because eventually this logo is going, as I said, is going to be part of a bigger picture. It's going to be implemented across all platforms, basically based on each and every platform. So whenever a symbol is needed, we will be using it. Whenever the full logo is needed, across all touch points, this is going to form the foundation of our global visual identity across all touch points. Even in advertising, it's going to be implemented
with the brand colors, with the brand graphic style. It's bold, it's young, it's fresh, it has a global appeal, and at the same time, it basically embraces the Armenian identity. Another important element of our brand identity is the most recognizable element in brand identity for any aviation, which is the aircraft livery. So what we did, we utilized the logo that we created, including the symbol and the logo, to form this beautiful livery, embracing the moving forward action on the tail of the aircraft and the flag colors, and with a bold and big typeface on both sides of the aircraft to be seen from various angles, be it on the ground or be it close in the sky. This is a three-dimensional visualization of the aircraft. And this is a representation of the interior of the aircraft. To summarize, this is our beautiful logo and the symbol, the aircraft, some example of the touch points, as well as the color palette. And that is the foundation of our visual identity that will be expanding from here onwards. That will be the foundation, as I said, for all the future and expansion of visual identity across all platforms. Thank you so much for this opportunity. And I guess that's it for the presentation. Շնորհակալություն պարոն Խուզամի հանգամանալի ներկայացման համար։ Արգելի գործընկերներ, եթե ունեք հարցեր ապրանքանիշի հետ կապված, խնդրում եմ տալ հարցեր։ Խնդրեմ Լուսինե, ներկայացեք հարցեր տալուց առաջ, խնդրում եմ։ Բարև ձեզ, Լուսինե Բուդարյան, առավոտ եմ, առավոտ լրատվի լրագրող, լսվում ասուս։ Հա, լսվում է, այո։ Իմ հարցը ոչ այնքան ապրանքանիշի հետ է կապված, որքան տեխնիկական խնդիրների եւ գուցե բանախոսները որոշեն ով կպատասխանի հարցին։ Խնդրեմ։ Տեսեք, հիշում ենք, որ մոտ 2 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում ժամանակահատվածը, քաղավիացիայի կոմիտեն, Հայաստանի քաղավիացիայի կոմիտեն իր ենթակայության տակ գտնող ավիափոխադրողների հետ միասին հայտնվեց ԵՄ ավիացիոն անվտանգության սև ցուցակում։ Ուզում էի տեսնել, լուծվեց այդ հարցը, ինչպես լուծվեց, ի վերջո, արդյոք մեր ավիաընկերությունը Հայաստանում գրանցված օդանավերով է այդ թռիչքները կատարելու, եթե այո, ապա որևէ խոչընդոտ չի լինելու այդ հարցում։ Կուզեի մի փոքր այդ մասին խոսենք։ Ով կպատասխանի։ Ես կառաջարկեի հայկական մասին ես պատասխանեմ, ինչ որ կապված է տեխնիկական էլեմենտներին, խնդրենք պարոն Ադելալալին պատասխանի։ Խնդրեմ պարոն պատասխան։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, համոզված չեմ, որ ճիշտ է հասցեագրված, այսինքն կարծում եմ, որ այն process-ները, որոնք որ տեղի ունեցան ձեր կողմից նշված 2 տարի առաջ,
դեռ ընթացքի մեջ են, այսինքն մի բացասական էլեմենտ է, որ տեղի է ունեցել, դա Եվրոմիության տարածք Հայաստանում գրանցված օդանավներով մտնելու արգելքն է, եւ կարծում եմ, որ ճիշտ կլիներ դիմել այդ հարցի հնարավոր հանգուցալուծման ժամկետների եւ եղանակների մասին հենց քաղաքավիացիային։ Երկրորդ մասով, ճիշտ ասած, չունենք հատուկ բան, անհանգստություն, թե ինչպես կարող ենք իրականացնել թռիչքներ, բայց թողնեմ գործընկերս ավելի մանրամասն պատասխանի։ Thank you, David. And I think you're very right. The question probably more relevant to civil aviation authorities, whom I'm sure has been, to my knowledge, working and will continue to work to address this issue and overcome it. From an airline point of view, we will be operating Fly Arna in similar, using the similar knowledge and expertise and the standard, technical standard that is used at the various hubs that Air Arabia has. And we are a large operator into almost 40 airports in Europe. So when the time comes and we wish to operate to those airports as per the plan, I'm sure we will find a way of addressing those, hoping by that time the authorities, also the civil aviation authorities, I have no doubt that would have done a great job in overcoming that particular hurdle. So I'm pretty confident and have no concern about that one technical issue. Հարգելի գործընկերներ, եթե ապրանքանիշի հետ կապված հարցեր կա, խնդրում եմ տա խուզամի, քանի որ դուք նաև հարցեր տալու հնարավորություն կունենաք դրանից հետո պարոն Փափազյանի եւ պարոն Ալիին, խնդրեմ։ Կարող եմ հարցս ուղղել։ Խնդրեմ, ներկայացեք Աննա։ Armen Presliatvakan գործակալություն Աննա Գրիգորյան, ես երկու հարց ունեմ, ինձ նախ հետաքրքրում է թե երբ այնց ավիափոխադրողը սկսելու կանոնավոր չվերթները, կոնկրետ ժամկետներ նախանշված են եւ կան արդեն ուղղություններ, որոնցով իրականացվել են չվերթները եւ այն համատեքստում, որ Եվրամիության սև ցուցակի փաստորեն արգելքը չի հանվել, կարելի է ենթադրել, որ եվրոպական երկրներ չեն լինելու չվերթներ։ Շնորհակալություն։ Ով կպատասխանի։ David, would you like to take that or shall I? I think it's best if you do, Adam. Yeah, thank you. It's a good question. I think, of course, the business plan is based on a number of destinations in Central Asia, in a lot of Russian Republic, Middle East countries, and all the surrounding countries. Europe is part of the plan, but not an immediate part of the plan. So those are the destinations. And as the AOC, the process goes that you need to get your air operating certificate first. And then the airline always contacts the other countries that they want to operate to, and they obtain permission. Once they get the permission, they announce and launch a route. And this is why I'm not in a position to be very specific about route by route at this stage, but it's something that we reveal as we get closer to the completion of the AOC itself. When do we launch? We have a target date of late autumn, probably sometime in late May, we should be able to do this. Of course, all of these things are subject to obtaining the AOC and completing all the technical and legal paperwork with the Armenian Civil Aviation, who I must emphasize that they have been cooperative and professionally addressing 1.1. Our knowledge of achieving these dates are very realistic, and our past history has proven that we should be able to do that. So we hope to be ready for summer operation. Խնդրեմ հարց, պարոն Ալանդրոն։
Good morning. It's Alan Drawn, one of the European correspondents for Air Transport World, the United States-based airline business magazine. Can I ask what will be the initial equipment of the new airline? I'm rather assuming it will be some A320s leased or subleased from Air Arabia, but can you tell me if there will be A320s, 321s, CEOs or NEOs, and how many, please? Alan, good morning. Thank you. Your assumption is right. We will be starting the airline with Airbus A320s. It could be from Air Arabia or it could be leased from elsewhere. That's something that in the next week or two will be decided based on what's available in the market. If not, Air Arabia will find the airplanes within the fleet to bring it in. As you probably know, being in the industry, that the aviation industry have come back for the narrow body aircraft much quicker, but we're confident that the Fly Arna will have the right number of airplanes of Airbus 320, which will fit our needs at the moment out of Armenia. Our flying program for the first 3 or 4 years, given the Armenian location geographically, they can go to a lot of places within 3 to 4 hours. Hence, the A320 is the ideal equipment to be used on this particular airline. Պետրոսյան, խնդրեմ։ Գայ հարցում։ Բարև ձեզ։ Լսում եք այնպես։ Այո։ Արփինե Պետրոսյան, Արմդելի եմ դրատվական, օթանավերի մասով մի հարց ունեմ, այն օթանավերը ձեռք բերված գրանցված են պետական ռեգիստրում ավիաընկերության օթանավերը գրանցված են պետական ռեգիստրում, եթե խոնավ վարձակալությամբ են դրանք ձեռք բերված։ David, I take it? To my knowledge, every airplane that would fly with Fly Arna will have an Armenian registration registered in Armenia with the civil aviation authorities. Պարոն Ալան, դուք նորից հարց ունեք։ Եթե կարելի է հարց արմենիացի։ Մեկ վարքյան նայեք։ My apologies for crashing over the previous question. Yeah, I was just wondering. No, I'm sorry, I've lost the question in my note. Oh, yes, I found it. Who do you think will be the main competitors to the new airline? Alan, you are in the industry. Anybody who has an airplane and fly on the route will be a competitor. And we welcome that. And that's a good thing because the ultimate beneficiary goes to the consumers and the people of Armenia and the tourists who wants to visit. But yeah, any airline, when you're a base carrier and a national airline of a country, every other airline that operates to and from your country competes with you. But that's a good thing, not a bad thing, because it will improve the overall aviation industry in the country. So we are quite comfortable with that sort of arrangement. But those are the ones I can think of. Anybody? Okay, thank you. Nairi Muradyan. Nairi. Կարող եմ։ Նաիրի Մուրադյան Արմենիա ռուսանկերություն, քանի որ շատ է խոսում մրցակցության մասին, քիչ առաջ խոսեցիք։ Այդ մրցակցություն ասելով, այստեղ զբոսաշրջիկները, Հայաստանի քաղաքացիները ավելի շատ ուշադրություն դարձնել գնային քաղաքականության վրա, ինչով է տարբերվելու մյուս ավիաընկերություններից
մեր ազգային ավիափոխադրողը, այսինքն ցածր սակագներ լինելու են փոխադրումների համար եւ պետական աջակցություն սուբսիդավորում պետական մասնակցությունը քանի տոկոս է լինելու այս ավիափոխադրմանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Փափազյան։ Adel, you want me to take that one? Sure, David, I take it you would like me to answer that one. Why don't you reply to the first one and I'll detail a bit more on the second. For us, I mean, price is one. Which one was the first? Sorry. Price, effectively. Okay, we look at it as our experience and the industry experiences. People look for a number of things, and the price being the key one. And you're right. You need reliability, you need safety, you need efficiency, and to make sure that you fly on a very clean and reliable airplanes. And those are important factors that when you choose. Pricing of aviation industry nowadays has to be, and Fly Arnai's pricing policy will continue to be dynamic in a way that you start at the lowest and the best competitive price to attract people to fly with you. And that price will continue changing based on supply and demand. Our aim is, of course, to stimulate the market, to bring more people to and from Armenia, and to grow the size of the business overall. And so therefore, I think our prices have always been competitive and will continue to be in a business model. And I think Armenia is the right catalyst for that sort of business model. David, over to you. Thank you, Adel. Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում նայրի սուբսիդավորման մասին հարցնելով։ Եթե հնարավորություն եղել է խոսքս լսել կառավարության նիստի ժամանակ, երբ որ քննարկվում էր Ֆլայ Արնային անիվի միջոցով ֆինանսավորում սեփական կապիտալի տեսքով ֆինանսավորում տրամադրելու մասին, այդտեղ նշած կլինեիք, որ ընդհանրապես սուբսիդավորման մասին խոսք չի գնում, այսինքն ոչ մի տեսքով դա հարկային կամ ինչ որ ուղղությունից ստացված գնային քաղաքականության հատուկ փափկեցում Ֆլայ Արնայի համար չի լինելու, բայց դա ուղղակի փաստ է եւ ավելի կարեւոր է ինձ թվում է այդ փաստի արմատները եւ մոտիվացիաները։ Մենք համարում ենք, որ անիվը նստած է երկու աթոռի վրա միաժամանակ, այսինքն մի աթոռը որպես բաժնետեր է ազգային ավիափոխադրողի եւ այդ աթոռից մենք պարտավոր ենք պաշտպանել ավիաընկերության շահերը եւ ավիաընկերության եկամտաբերություն գրավականները մեծացնել։ Մյուսը ընդհանուր հայկական շուկաները եւ լայն եմ ասում շուկաները զարգացնել եւ լոկոմոտիվ լինել այդ շուկաների առաջընթացի համար։ Այս շուկան, ավիացիոն շուկան վերջերս տեսել է նորեկ ֆինանսավորում ստացող եւ կայացող հայկական ավիաընկերություն եւ հույս ունենք, որ դա վերջինը չի լինի, այսինքն հույս ունենք, որ կգան նաեւ ուրիշ հայկական ներդրողներ, մասնավոր, որոնք որ իրենց ներկայությունը եւ իրենց տեղը կգտնեն հայկական շուկայում։ Մենք համարում ենք, որ սխալ կլիներ մրցակցությանը խանգարել պետությունից ստանալով ինչ-ինչ սուբսիդիաներ, ինչ-ինչ պրիվիլեգիաներ եւ միակ, այսպես ասած, աղբյուրը պետական մասնակցության բոլոր առումներով դա ֆինանսավորումն է եւ դա օպտիմալ ճանապարհն է մրցակցություն ստեղծելու համար եւ մրցակցությունը պաշտպանելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Ներողություն, եթե շարունակություն մասնաբաժին ինչքան է լինելու տոկոսային առումով պետության, հա։ Մենք դրա մասին էլ ենք խոսել, Նարի ջան, մոտավորապես կես-կես։ Այսինքն հայկական կողմը 51% է ունենում եւ օտար ներդրողը ունենում է 49%։ Եվ դրա մեջ միայն ֆինանսավորում է լինելու, հա, պետության կողմից այդ մասնաբաժինը։
միայն ֆինանսավորում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հանրային հեռուստաընկերություն։ Այո, լսվում է իմ ձայնը։ Այո, Բարև ձեզ, հանրային հեռուստաընկերություն Անուշ Մուրադյան, ես երկու ճշգրտում եմ ուզում անել, պարոն Ալին խոսելով մեկնարկի մասին, նախ աշնան մասին ասաց, որ աշնան վերջ կսկսեն, հետո վերջին խոսքում նշեց ամռան սեզոնը, հիմա ուզում եմ հասկանալ Եվ եւս մեկ տեխնիկական հարց եմ ուզում բարձրացնել։ Simple answer would late May should be launching. Իմ հարցը բուն թռիչքներին է վերաբերում։ Անուշ ջան, խնդրում եմ Անուշ կրկնեք հարցը, որտեղ ձեր ձայնը կտրտվեց։ Հարցը վերաբերում է թռիչքներին, կոնկրետ թռիչքները երբ են սկսվելու, աշնան վերջ, թե ամռան վերջ, որպեսզի հասկանալի լինի։ In the end of May, we plan if the AOC is completed, which we hope it will be, the target date would be late May, which is end of spring. Շնորհակալ եմ։ Անուշ ջան, հարց ունես։ Շնորհակալություն, այո, եւ եւս մեկ տեխնիկական հարց է, այն տեսահոլովակը, որը հեռարձակվեց, մենք հնարավորություն կունենանք դա ստանալու։ Շնորհակալություն։ Այո։ Հաջորդ հարցը Ալինա Օգանեսյան։ Ալո, լսվում է իմ ձայնը։ Այո, Ալինա ջան, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, Ալինա Հովհաննիսյան, Armenfo։ Ես հենց հարց ունեմ, պարոն Ալին, երբ նոր մենք իմացանք, որ Այլ-Արաբիան մուտք է գործելու Հայաստանի շուկա, հայտարարել, որ դա կբացի նոր դարաշրջան Հայաստանի ավիացիայի համար, եւ ինքը նշեց, որ դա կխթանի եւ տուրիստական եւ հյուրանոցային եւ այլ բիզնեսներ։ Պաստորեն ես ուզում եմ իմանալ, թե դա նշանակում է, որ նոր ծրագրեր կարող են լինել Հայաստանում Այլ-Արաբիայի կողմից, եթե հա, թող մանրամաս ներկայացնի։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Thank you, Alina. Good question. I think Air Arabia group has got multiple businesses, but at the moment, Air Arabia is investing in 49% into Fly Arna, an Armenian airline. So the airline part, we will be there. And Air Arabia, of course, have been coming to Armenia just for the record for the last 15 years. And we've been enjoying that market. But setting up a business into Armenia itself, that the aviation arm is coming. We do have investment and run other businesses such as hotels, tourism companies, travel companies, IT businesses, catering businesses. And we hope that there will be opportunities that we could invest further in those sectors as we develop the businesses. For sure, we saw that there was a lot of opportunities. Armenia has a lot of young people and we have a very large aviation pilot academy, which I think we could benefit from by generating and developing a lot of young pilots, Armenians, for Fly Arna to be used local pilots more and more as we move on. So yes, the short answer is yes, we will look at all opportunities and whatever we think it's good and it works, we will be happy to invest in. Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, հարցեր ունեն։ Մի հատ էլ հարց կարող եմ լրացուցիչ տալ, ուզում եմ իմանալ ինչքան աշխատատեղ կստեղծվի։ David, shall I?
of course, you start always with about a couple of hundred people, and as the airline grows, you need roughly about 100 plus employees for each airplane that you bring in, and hence it's a service industry. So the more airplane you bring in, the more places you fly, the more people you need to recruit. So that's the feeling that I could give you, or the answer I can give you, because it's a moving number that will continue to grow, and airlines tend to grow very fast. Շնորհակալ եմ, Լուսինե ջան, հարց ունես։ Լուսինե, հարց ունես։ Հարգելի գործընկերներ, կարծես թե հարցեր ունեք։ Հարց ունեմ։ Հա, խնդրեմ։ Հարցս գուցե պարոն Փափազյանին, ես ուզում եի հարցնել հայկական մասնաբաժնում արդյոք հայ օդաչուներ են աշխատելու, իհարկե հարցս ազգային խտրականությանը չի վերաբերում, այլ փորձագետները պարբերաբար ասում են, որ մեզ հենց հայ օդաչուներ են պետք, որովհետև պատերազմական եւ այլ իրավիճակներում գտնվող երկրի համար դա շատ կարևոր է։ Մենք տեսանք, որ կորոնավիրուսի եւ պատերազմի ժամանակ հայ օդաչուներն են հիմնականում, որ թռիչքները կատարում են դեպի Հայաստան եւ Հայաստան։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, իրականում շատ կարևոր հարց է եւ կարևոր է որ սկզբից հստակ լինի Ֆլայ Արնայի մարդկային ռեսուրսների մասով քաղաքականությունը։ Երկու էլեմենտ կա։ Նախ եւ առաջ շատ կարևոր է որ մենք հիմա գիտակցենք, որ մոտ ապագայում խորհուրդ կձևավորվի եւ այդ խորհուրդը արդեն կսկսի նշանակել գլխավոր տնօրեն եւ իր հետ հիմնական խմբին մարդկանց, ովքեր իրենց մշակույթը կներդնեն Ֆլայ Արնայի։ Եվ այդ մշակույթը շատ կարևոր է ընդգծել, որ ենթադրում է, որ մարդկային ռեսուրսների որոշումները ընդունվում են որակ եւ հնարավոր պոտենցիալ երկու կողմի երկու ստեկ գնահատականի դեպքում։ Այսինքն միակ հարցը, որ գլխավոր տնօրենը եւ դա չի լինելու ոչ ոք որ այս զանգին է, այլ մոտ ապագայում կհայտարարենք եւ արդեն պատկերացում ունենք թե ով է նշանակվելու գլխավոր տնօրեն, միակ կրիտերիան, որ օգտագործելու է, թե ինչ ակնկալիք ունի տվյալ մարդուց, դա լինի օդաչու, թե ցանկացած հաստիքում աշխատող անձնավորություն։ Եվ դա մշակույթ է։ Ձեզ կարող եմ այսօրվա արված աշխատանքի մասին ասել։ Հայկական կողմը ունեցել է մասնակցություն, բայց մենք ունեցել ենք շատ ավելի հայկականացման էլեմենտով մասնակցություն։ Իրականում մենք ընտրել ենք լավագույն մասնագետներին մեր գործընկերների հետ, եւ այդ լավագույն մասնագետները արել են այն, որ կարծիքով բավականին որակյալ աշխատանք է։ Նույն մշակույթով եւ նույն մոտեցումով լինելու են մարդկային ռեսուրսների ընտրությունները։ Դա լինի կրկնում եմ օդաչուներ, թե ցանկացած ուրիշ հաստիկ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Վերջին մի հարց էլի, էլի։ Խնդրեմ։ Հա, այսպեսի մի բան, հաշվի առնելով նախկին ազգային ավիափոխադրողների փորձը աշխատանքը, եթե հանկարծ պետության կողմից ֆինանսավորում չլինի կամ, չգիտեմ, երկրում է տնտեսական վիճակը, ասենք, տարեցտարի վատանում է, այդ դեպքում ընկերությունը ինչ պետք է անի, թողնի հեռանա, ֆինանսական ինչ աղբյուրներ պետք է գտնի, հա։ Ինչ որ շատ տխուր սցենարիո նկարագրեցիք Նայիրի ջան, եկեք չմտածենք այդպես։ Չէ, դե ես խոսում ապագայի մասին։ Ինչի մասին եք խոսում։ Ապագայի մասին, եթե հանկարծ այդպիսի խնդիրներ առաջանան։ Տեսեք, իրականում դուք նկարագրում եք ֆորս մաժորային պրոֆիլ, հա, թե ինչ կանենք եթե։ Այնքան բարդություններ կարող են լինել եւ այս վերջին 2 տարի մեզ ցավոք սրտի սեփական մաշկի վրա ապացուցել են թե բարդությունները ինչքան
անսպասելի եւ խորը կարող են լինել։ Չեմ կարող ձեզ ասել, որ բոլոր սցենարիոները, որովհետեւ դա ֆորս մաժորի երևի հենց բանն է, ձևակերպումն է, որ անկանխատեսելի է եւ ուղղակի տեղի է ունենում, թե ինչ քայլեր ենք ծրագրավորել։ Ավելի մեղմ սցենարիոներ իհարկե ունենք, մոդելավորումներ ունենք, թե ինչ դեպքերում, ինչ քանակով պահանջարկի դեպքում ինչ արագությունով օդանավների քանակը կավելանա, բայց թե այտենց ապոկալիպտիկ սցենարիոյի դեպքում ինչ ընտրություններ կանենք, դժվարանում եմ ձեզ պատասխանել Նայիրի ջան։ Շնորհակալություն, վերջին հարցը տանք մեր արտասահմանցի գործընկերոջը, խնդրեմ, պարոն Ալանդրոն։ A very brief technical thing. Adele, do you know at this point how many aircraft you're likely to start operations with? Yes, Alan. We hope that just like any new airline, when you set up, you start with 2 airplanes, and then very quickly you put the 3rd one on, and then on from there you just keep organically growing it. So as of end of May, we hope to have 2 airplanes in full Fly Arnայի colors flying out of Yerevan. Fine, thank you. Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր բոլոր գործընկերներին այսօրվա հետաքրքիր միջոցառմանը մասնակցելու համար։ Առաջիկայում մեզ սպասում են համագործակցության մեծ հեռանկարներ եւ հետաքրքիր միջոցառումներ։ Հաջողություն ենք բախտում բոլորիս եւ մեր միությունների գործընկերներին ասում ենք բարի գալուստ Հայաստան։ Լրագրողներին էլ հայտնենք, որ քիչ հետո հարգելի լրագրողներ ձեզ կուղարկվեն տեսանյութը եւ լոգոն, բրենդը, որպեսզի դուք կարողանաք օգտագործել ձեր նյութերում։ Շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն. Thank you very much, Adel. Thank you everyone.